Welcome to Apple Tree channel. Hi, my dear students. I'm so glad to see you again. So, use your skills. Сьогодні на уроці, в цьому відео ми з вами будемо робити огляд на урок Use your skills. Працюємо на сторінках 164, so 165, 166, and that's all. So the next lesson will speak about check your English. So task 1, page 164. So use an appropriate relative pronoun to complete the sentences. Відносні займенники треба підставити. So global warming is a general increase in the temperature which is affecting many countries. Michael is a man whose daughter is a well-known scientist. Whose daughter? A tropical forest is an area where tall trees grow very close together. This is a lady can show you the way to national parks without a car. Who can show you? Deforestation is really bad in the mountains where many trees are cut down every year. We live in a time when some animals may stop existing because of hunting and pollution. Great. Task 2. Read the text below and say what the writer's purpose is in each case. Прочитаємо тексти, і нам треба визначитися, яка мета автора у кожному випадку. Circle the best verb for each. Обведи правильне дієслово для кожного. Отже, у нас до кожного тексту йде декілька дієслів. Suggest, remind, review. Suggest – пропонувати, remind – нагадувати, review – робити огляд. Persuade – переконувати, explain – пояснювати, warn – застерігати. Recommend – рекомендувати, promise – обіцяти, compare – порівнювати. Okay, so if you want to help local insects and birds, a really good way to do it is to let your garden grow a little bit wild and not tidy it up too much. Якщо ви хочете допомогти місцевим комахам та птахам, справді гарний спосіб це зробити, дозволити вашому садочку рости трошечки диким способом. Не вичісувати його занадто сильно, так, від різноманітних там від різноманітної травки. If you don't want the whole garden to be untidy, just choose one area at the back of the garden and let nature take control of it. Якщо ви не хочете, щоб весь садочок був неохайним, просто оберіть одну якусь місцину на задньому дворі садочка і дозвольте природі контролювати його. Ну, це, звичайно, suggest, це пропозиція. So, 2. From the mid-1900s until the 1950s, large cities in Britain, such as London and Manchester, suffered every winter from thick yellow fog. З середини 19 століття до 1950-х років великі міста в Британії, такі як Лондон і Манчестер, страждають дослівно так кожної зими від товстого жовтого смогу. Ну, фог у даному випадку це як туман. It was caused by smoke from burning coal in homes and factories. Він був спричинений димом від спалювання вугілля в будинках та на фабриках. Many people became ill from it every year. Багато людей хворіли від цього щороку. Eventually, the government passed laws to control the amount of fuel that could be burned in the cities, and the fog disappeared. І дуже швидко парламент, уряд прийняв закони про контроль кількості топлива, яке може бути спаленим у містах великих, і цей туман просто зник. Може, це у нас explanation, куди дівся цей смог. Ми нікого не переконуємо, так? So, recommend, promise and compare. There are several ways that you can use less power in your home.
Є декілька способів, з яких ви можете використовувати менше електроенергії в будинку у себе вдома. First of all, if you are cold, put on a jumper instead of turning up the heating. По-перше, якщо вам холодно, одягніть краще светри, джампер, так, замість того, щоб накручувати собі обігрів. If you are hot, turn down the heating rather than opening a window. Якщо вам спекотно, краще прикрутіть опалювання, ніж не відкривайте вікно. Так? Switch the TV off when you are not using it and always buy low energy light bulbs. Вимикайте телевізор, якщо ви його не дивитеся, і завжди купляйте лампочки економки, так, low energy. Ну, це у нас рекомендація. So, task 3 for pages 165. So, read and role-play the situation. Some years ago, in a number of countries, there was a campaign of protest against McDonald's restaurants, which used beef produced in Argentina, where the cattle for this beef was raised on the land cleared from rainforests. Imagine that you join the campaign and you are picketing one of such restaurants. What will you say to people who are going to visit McDonald's, trying to stop them from doing it? Декілька років тому в кількості країн пройшла кампанія протестів проти ресторанів Макдональдс, які користувалися яловичиною, яку вирощувала Аргентина, і в якій тваринництво для цієї яловичини вирощувалося на землі, очищеної від тропічних лісів. Ну, вирубки тропічних лісів. Тобто вирубали ліс, там зробили ферму і вирощували цю яловичину для Макдональдс. І уявіть, що ви долучилися до цієї кампанії і ви пікетуєте біля одного із таких ресторанів. Що б ви сказали людям, які збираються відвідати Макдональдс, намагаючись зупинити їх від цього? First of all, fast food isn't healthy. По-перше, фастфуд – це нездорова їжа, так? And secondly, maybe you are eating not only beef, but also rainforests and our ecology, ecosystem, yeah? Крім того, що ви їсте не лише яловичину, але ще і екосистему нашу з'їдаєте. Окей. So, what about you? So, tell me about your ideas. What would you like to say about it? So, task 4. In groups, read and discuss the problem. Feeding the world. Годувати світ. The environment is about plants and animals, but it's about humans too. Навколишнє середовище – це тема про рослини і тварин, але це також тема і про людей. They need to work and earn money, and they also need to eat. У них є потреба працювати, заробляти гроші, і також потреба їсти. Many people do not have enough food. Багатьох людей нема достатньо їжі. So, scientists and governments are always looking for new ways to feed them. Тому науковці і уряди усіх країн завжди шукають новий спосіб їх нагодувати. The problem is that many of these new discoveries and ideas bring new problems. Проблема в тому, що ці нові відкриття і ідеї приносять нові проблеми. For example, are GM crops a solutional problem? Наприклад, генно-модифіковані врожаї – це вирішення чи проблема? GM – genetically modified. So, supermarkets want to sell cheap food, fruit and vegetables that look big and bright and perfect. Супермаркети хочуть продавати дешеву їжу, фрукти, овочі, які виглядають великими, яскравими, ідеальними. To grow these, some farmers use more and more chemicals on their crops. Аби виростити їх, деякі фермери користуються більше і більшими хімікатами для своїх рослин, угідь для своїх. When you eat an apple, you do not know what chemicals are on the skin. Коли ви їсте яблуко, чи знаєте ви, скільки хімікатів на шкірці? So, do you know? So, what is the effect of these on our health? І який вплив їх на наше здоров'я? Genetically modified crops sound like a great idea. Генно-модифіковані рослини, угіддя, врожаї, звучить як, може здаватися як гарна ідея. They don't get diseases like normal crops. Вони зазвичай не хворіють, як звичайні. They produce lots of strong plants. Вони
дають багато сильних рослин. They are cheap, вони дешеві. Isn't this a great way to feed the world, especially poor countries? Невже це не гарний шлях, чудовий спосіб нагодувати світ, особливо бідні країни? The problem is that nobody knows the consequences. Проблема в тому, що ніхто не знає наслідки. So, the problem is that nobody knows the consequences. Yes, consequences. Will these crops affect human health? Чи будуть впливати ці рослини на людське здоров'я? What happens if something goes wrong? Що трапиться, якщо щось піде не так? Can GM crops encourage diseases like cancer? So, encourage – британський варіант, encourage – американізм. So, can GM crops encourage diseases like cancer? Чи можуть вони спровокувати такі хвороби, як рак? Nobody knows for certain. Ніхто однозначно не знає. So people are nervous, тому люди нервують. Are GM crops a step too far? Чи є геномодифіковані рослини, врожаї, кроком, який йде занадто вперед? Will they affect our environment and us? Чи вплинуть вони на наше середовище і нас? We don't know. Ми насправді не знаємо. So, after the reading you have to discuss this problem. How do you think? Are GM products good or bad? So, justify your ideas according to this topic, feeding the world. So, let's go next. Task 5. Page 166. So, do the group project and make a leaflet on the environment. Read the situation and follow the instructions below. Ну, давайте з вами розберемо цей проєктну роботу, так, чи будете ви робити ліфлет, чи не будете. So, Eco-Action, Environmental Community Action, is a new environmental group in your city. Еко-акція – це нова група по захисту навколишнього середовища в твоєму місті. In order to encourage more people to take part in community activities, such as clearing up the local surroundings, they have decided to ask secondary school students to design a leaflet which would invite people to participate in the forthcoming project and also provide necessary information. Щоб побудити, вдохновити більше людей взяти участь у якихось заняттях вашого ком'юніті, вашої спільноти, таких як прибирання місцевості, там, де ви живете, вони вирішили попросити учнів середньої школи спроектувати, розробити листівку, яка б запросила людей брати участь у проєкті, який буде попереду, forthcoming, який буде попереду ще, і також забезпечити їх необхідною інформацією, так, людей. So, 1. Discuss and include the following points in the text of your leaflet. Обговоріть та вам потрібно включити дані ідеї у тексту у вашій листівці. Point out the increasing number of people taking part in such activities. Вкажіть, що насправді в ці дні більше і більше людей беруть участь в таких заняттях. Briefly present the project. Коротко опишіть цей проєкт. Explain what way people can participate. Поясніть, яким чином люди можуть брати участь в ньому. Say how this environment will help, or how this project will help the environment. Скажіть, як цей проєкт може допомогти навколишньому середовищу. So, write 180-200 words. Десь текст має займати у вас 180-200 слів. Choose a catchy title. Оберіть catchy title перекладається як назва, яка приваблює погляд людини. Be informative, concise and convincing. Отже, будьте інформативні, лаконічні and convincing, переконливі. Use subheadings for clarity. Користуйтесь також підзаголовками для чіткості. Write in short sections. Пишіть коротенькими розділами. Write something about each of the points in the instructions. Напишіть щось з приводу поінтів у цих, які йдуть у нас в інструкції. Use present tense. Скористуйтесь теперішніми часами.
Make it visually attractive. Зробіть його візуально привабливим, цей leaflet. Present your leaflet in class. Презентуйте свій leaflet, свою листівку класові. Ну, so there are lots of examples of this kind of leaflet. Please, do your part in saving the world we live in. For example, yeah. The earth is what we all have in common. Оце вам є і буде eye-catching, так, title. Join us in protecting Mother Earth. The earth is what we all have in common. The same. Let's nurture the nature so that we can have a better future. Ну, дослівно, давайте виховаємо. Let's nurture. Давайте виховаємо природу таким чином, щоб ми мали краще майбутнє. Окей. That's all for today. Thank you for your attention. So, the next lesson we'll speak about check your English. До нових зустрічей. Goodbye, good luck.